Yeah, thank you. Yesterday, we have discussed about how we can execute the testings from the GUI and also from the non-GUI, right? So today I'll go with the command line parameters or command line arguments. Command line parameters and command line arguments and both are same. Let me tell you what is this command line arguments or command line parameters. Why we need to use this command line parameters. See, actually, we need to do some changes in the script. JMeter script ఉంది, right? So let me open any one of the existing script. Yeah. So I am opening this correlation script. ఏ స్క్రిప్ట్ అయినా అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో నేను స్క్రిప్ట్లో కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి. ఓకే, సో చేంజెస్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అవ్వచ్చు, ర్యాంప్ అప్ అవ్వచ్చు, ఓకే, డ్యూరేషన్ అవ్వచ్చు, లూప్ కౌంట్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఓవర్ హియర్. చేంజెస్ ఏముంది, ఈజీగా చేసేయచ్చు కదా అంటే ఎస్ వీ కెన్ డూ దట్, బట్ డోంట్ ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, జేమీటర్ ఓపెన్ చేయకూడదు. ఓపెన్ చేయకుండానే వీ నీడ్ టు డూ ద చేంజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్లో చేంజ్ చేయాలా, ర్యాంపప్లో చేంజ్ చేయాలి, డ్యూరేషన్ చేంజ్ చేయాలి. లైక్ దిస్ ఐ నీడ్ టు డూ సమ్ చేంజెస్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, బట్ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకూడదు. అలాగా చేంజెస్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం. సో యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ, సో వీ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ వితౌట్ యాక్సెసింగ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ మనం ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓపెన్ చేయకుండానే సో వీ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్ హియర్. ఓకే, థ్రెడ్స్ మార్చచ్చు, ర్యాంపప్ మార్చచ్చు, డ్యూరేషన్ మార్చచ్చు. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ చేంజ్. హౌ వీ కెన్ డూ దట్, ఎలా చేయాలి అంటే, సో కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి వీ నీడ్ టు ఫాలో వన్ ప్రాపర్ సింటాక్స్. ఓకే, సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ సింటాక్స్ నౌ. రిమూవ్ దిస్ 10. ఎక్కడైతే మనం కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాయాలనుకుంటామో అక్కడ నంబర్ మీరు తీసేయాలి. వేరియబుల్ పుట్ డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, ఓకే, అండర్ స్కోర్ డబుల్ అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ P, ఓకే, parenthesis open, and here you need to write the name of the parameter. Name of the parameter ఏంటి ఇక్కడ, threads, right? So we are declaring the number of threads. So you should put threads over here. THREADS. T should be capital. Threads, comma. Here you can declare any number. Okay, I have given 1. That's all. Close the parenthesis and close the flower bracket. So this is the syntax which we need to follow. ఈ థ్రెడ్స్ అనే ప్లేస్లో మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద థ్రెడ్స్. మీకు కావాలంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. Like similarly, ramp up also we need to follow the same syntax. Dollar, flower bracket open, curly braces open, underscore, capital P, parenthesis open. Okay, so here we are going to declare the ramp up. So I am giving ramp up, RAMPU capital P, ramp up. Small అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, that is up to you. ఇలాగైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, not an issue. Okay, so just I am giving like this, comma, I am giving as 1. Okay, parenthesis close and curly braces close. This is the proper syntax we need to follow. మీరు ఎక్కడైనా సరే డ్యూరేషన్ కూడా నేను చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. రిమూవ్ దిస్ డ్యూరేషన్ ఫ్రమ్ హియర్, పుట్ డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, అండర్ స్కోర్ capital P. Okay, so capital P, parenthesis open, and this is the duration, right? Duration comma, you can give anything here. Okay, let me check it out. Yeah, so you can give anything here. So ఇలాగ మీరు నంబర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాము. నంబర్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన సేమ్ నంబర్సే అప్లికబుల్ అవుతాయి అంటే అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నేను సింగిల్ థ్రెడ్ ఇచ్చాను, ర్యాంప్ అప్ 1 ఇచ్చాను, డ్యూరేషన్ 10 ఇచ్చాను కదా. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ వన్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో టెస్ట్ అనేది మనకి 10 seconds ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ డ్యూరేషన్ యాజ్ ఎ 10, రైట్? సో 10 seconds ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు చూస్తే ఇక్కడ 10 seconds మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో
ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డ్యూరేషన్ చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, డ్యూరేషన్ చేంజ్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ చేంజ్ చేయాలి, ర్యాంప్ అప్ చేంజ్ చేయాలి. సింటాక్స్లో ఏమైనా మిస్ అయింది అనుకోండి, సపోజ్ లెటర్స్ వచ్చి ఇలా తీసేసాను నేను ఒకటి, ఒక్కొక్కసారి మీకు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్, మీకు టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. చూడండి, నేను ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టార్టింగ్. టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అంటే, సో హియర్ దెర్ ఈస్ ఎ సింటాక్స్ ఎర్రర్, రైట్? సో డబల్ అండర్ స్కోర్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఇలాగ మీరు ఫార్మెట్లో ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే మీరు, ఓకే, ఇక్కడ మీకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవ్వదు. యూ కెన్ సీ. ఓకే, సింటాక్స్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఇలాగ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏవైతే ఇచ్చారో సేమ్ నంబర్స్తో టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద GUI మోడ్. ఓకే, సో పేరులో ఉంది, మీరు చూసారు ఇక్కడ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద నాన్ GUI మోడ్, వీ విల్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ కమాండ్ లైన్ పారామీటర్స్. సో ఫర్ GUI మోడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకు? GUI మోడ్లో మనం ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసే కదా ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకుంటాం. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనకి GUI మోడ్లో మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటట్లయితే, సో దిస్ సింటాక్స్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పెట్ డ్యూరేషన్ లైక్ దిస్, డ్యూరేషన్ 10 ఇక్కడ డైరెక్ట్గా పెట్టేయచ్చు. బట్ మనం ఎందుకు ఇలా ఇచ్చాను నేను అంటే, సో ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ ఫ్రమ్ ద నాన్ GUI మోడ్. ఓకే, సో నాన్ GUI మోడ్లో మనం స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయము, స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయము. వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆర్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ ద JMeter వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కాబట్టి మనం కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాడాలి. జస్ట్ ఓపెన్ చేయకూడదు, స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకూడదు. స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండానే మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలి. అలా చేంజెస్ చేయడానికి కోసం మనం వీ కెన్ యూజ్ దిస్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్లో మీరు ఎక్కడైతే థ్రెడ్స్ నేను మార్చాలనుకుంటా, సో థ్రెడ్స్కి లాగా ప్రాపర్గా సింటాక్స్ ఇవ్వాలి. ర్యాంప్ అప్ మార్చాలి, సో దీనికి ప్రాపర్ సింటాక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. డ్యూరేషన్ చేంజ్ చేయాలి, ఫాలో ప్రాపర్ సింటాక్స్. ఇలాగ మీరు ఎక్కడైతే చేంజెస్ చేయాలనుకుంటారో అక్కడంతా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకే, సో థ్రెడ్స్ అంటే థ్రెడ్స్, ర్యాంప్ అప్, యూ కెన్ సీ డ్యూరేషన్ ఇలాగ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద కమాండ్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం మనం చూసాం. ఇప్పుడు your JMeter, go to the bin folder, copy this path from here. Okay, so you can paste over here /JMeter. Okay, so idantha JMeter path manaki. Okay, so JMeter path ichanu then hyphen small n, okay, which will indicate non GUI mode execution, then give single space. ఇది JMeter పార్ట్ -n. దెన్ సో నిన్న మనం ఏమి ఇచ్చాం, -t అని పెట్టి టెస్ట్ ప్లాన్ JMX పార్ట్ ఇక్కడ, సో JMX పార్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. దెన్ -l ఇచ్చి, సో JTL పార్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాం, రైట్? సో JTL పార్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చాం. సో అదే కమాండ్ మనకి ఈరోజు ఏం చేస్తానో చూడండి. సో అప్ టు n ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఐఎమ్ పేస్టింగ్ ఓవర్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనం కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాడుతున్నాం, రైట్? సో నేను మార్చుకోవాలి, బట్ నేను స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకూడదు. ఓకే, సో టెస్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, నేను 10 మంది యూజర్తో టెస్ట్ చేయాలి, తర్వాత 50 మందితో చేయాలి, తర్వాత 100 మందితో చేయాలి, తర్వాత 1000 మందితో చేయాలి. అలాగుంది రిక్వైర్మెంట్. సో ఎవ్రీ టైం నేను JMeter స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ మార్చి, ర్యాంప్ అప్ మార్చి, డ్యూరేషన్ మార్చి, సేవ్ చేసి, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ లైక్ దట్. అసలు నేను స్క్రిప్టే ఓపెన్ చేయకూడదు. ఓకే, స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండానే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ నేను ఒకరితో చేయాలి, సెకండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ 10 మందితో చేయాలి, థర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ 50 మందితో చేయాలి, ఫోర్త్ ఎగ్జిక్యూషన్ 100 పీపుల్తో చేయాలి. సో ఇలాగ నేను ఇంక్రిమెంటల్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ రన్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, సో ఇలాగ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాను. నేను అసలు స్క్రిప్టే ఓపెన్ చేయను, స్క్రిప్ట్ అవసరం లేదు నాకు. డైరెక్ట్లీ ఇలా సింటాక్స్ ఇచ్చేసి,
command line argument like వెళ్ళి so here I can write some command line arguments. So hyphen n తర్వాత give single space hyphen capital J, that is not small j, that is a capital J. Okay, so capital J, then give don't give any spaces and all after J. Go to your J meter. So threads కి మీరు ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ పేరు number of threads, you can see you just mention threads, right? ఈ తర్వాత ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల you have given only threads. Copy the same thing, మీరు ఎలా రాశారో ఇక్కడ అదే కాపీ చేసుకోవాలి, ఎలా పడితే అలాగా మనం టైప్ చేయకూడదు. కేస్ సెన్సిటివ్ వన్. ఓకే, కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాడాలి అని అంటాం. ఓకే, కాపీ దిస్ వన్ అండ్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్ హియర్. జేకి టీకి మధ్య స్పేస్ ఉండదు. So threads equal to, if I given 100 here, 100 users can be generated by your JMeter. Script lo చూడండి, మీరు script లో ఒక యూజర్ అనే పెట్టాను నేను ఇక్కడ. Okay, so but from the command line arguments you can see, so J threads I have declared as 100. So this, therefore this one is override by this 100. మనం ఇక్కడ 100 పెట్టాం కదా, సో ఈ 100తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ టెస్ట్ సింగిల్ యూజర్తో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Line lo whatever the command you have been declared here, whatever the argument you have been declared, so this is the final. Okay, ఇక్కడ threads అని ఇచ్చారు మీరు, threads is 100. సో JMeter ఏం చేస్తుంది, 100 threads క్రియేట్ చేస్తుంది, it do not create single thread. ఓకే, ఇక్కడ మనం 1 ఇచ్చామని చెప్పి 1 క్రియేట్ చేయదు, it will create 100 threads. ఓకే, సో అలాగా వర్క్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ ఎన్ని ఇస్తే అన్నీ వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీకు JMeterలో ఇక్కడ 100 ఉంది, రైట్, మీ స్క్రిప్ట్లో command line arguments you can make it as a 1. అప్పుడు ఎన్ని యూజర్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, the test it will execute with a single user only, not with 100. JMeter లో మీ స్క్రిప్ట్ లో మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోండి, that is none of the matter. So JMeter do not consider this input. So JMeter it will consider the input which you have been declared in the command as a command line argument. కమాండ్ లో ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో గివ్ స్పేస్ capital J. Okay, capital J. So next, so whenever you are changing the number of users, you know, ramp up also we need to change, we need to calculate according to that, right? So kabatti ramp up kuda meeru copy cheskondi, whatever you have been typed here, copy that one and go to notepad here, you can paste over here. Ramp up equal to, ఓకే, సో మీకు తెలుసు, సో సింగిల్ యూజర్ అయితే మీరు ర్యాంప్ 1 ఇచ్చుకోవచ్చు. అదే 10 పెడుతుంటే ఇక్కడ మీరు, సో యూ కెన్ గివ్ 30% మీన్స్, సో 3 యూ కెన్ గివ్. అదే 100 పెడితే 100కి 30% అంటే యూ నో, సో 30 యూ కెన్ గివ్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద ర్యాంప్ అప్ అండ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ హియర్, రైట్. సో లెట్ మీ గో విత్ 10 users and give single space hyphen capital J and one more parameter we have declared here, that is duration. Duration from here you can paste over here, duration equal to, you can give 120. so ఇక్కడ నేను 120 ఇచ్చాను. in the script you can see we have 10. ఇప్పుడు 10 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, 10 సెకండ్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, లేదా ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసినట్టు 120 సెకండ్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అంటే the test will run for 120 seconds. ఓకే, సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ హియర్ ఇన్ ద కమాండ్, ఇదే ప్రాపర్టీస్ అప్లికబుల్. JMeterలో లోపల ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీస్, ఇక్కడ 100 కానీ, ఇక్కడ 1 కానీ, ఇక్కడ 10 కానీ, ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ చేంజ్ ద పారామీటర్స్ హియర్. డైరెక్ట్గా ఇక్కడే మనం చేంజెస్ చేసేసుకోవచ్చు, స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో మిగిలిన కమాండ్ అంతా సేమ్. దెన్ గివ్ సింగిల్ స్పేస్ హైఫన్ స్మాల్ t స్పేస్. ఓకే, సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఎక్కడుంది, ఇది JMeter టెస్ట్ ప్లాన్ ఎక్కడుంది, సేవ్ ఇట్. ఓకే, ఎక్కడుంది, ఇది కొరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ 1, రైట్. సో ఈ జూన్ బ్యాచ్లో ఉంది. ఓకే, సో ఈ జూన్ బ్యాచ్ కొరిలేషన్ స్క్రిప్ట్ 1. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, గో టు ప్రాపర్టీస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సెక్యూరిటీ. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా కాపీ చేసుకోవాలి, ఇది ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు. డోంట్ టేక్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. And you can paste over here. Okay, so JMX తర్వాత again give single space hyphen L space and you know
JTL వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్. సో అది మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలనేది. సో ఇక్కడ JTL ఇక్కడే ఉంది. సో నేను ఈ పాత్లో జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో కంట్రోల్ V స్లాష్, సో గివ్ ద JTL నేమ్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద JTL నేమ్ యాజ్ ఎ స్క్రిప్ట్ నేమ్. స్క్రిప్ట్ నేమ్ ఏముంటుందో అదే ఇస్తున్నాను. ఓకే, అండర్స్కోర్ టుడే డేట్ ఈస్ 12/07/2022 .jtl, right? Space -e space -o space. ఓకే, సో HTML రిపోర్ట్ ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలనుకుంటామో దాని పాత్ ఇచ్చేసేయండి. ఓకే, స్లాష్ సంథింగ్ HTML report. You can give any name here. Okay, there is no restriction. HTML report 1 2 3 you can. So this is the way how you can use the command line arguments. Okay, ఇట్లా command line arguments మనం వాడచ్చు. నేను ఇక్కడ రిపోర్ట్ జనరేషన్ అంతా తీసేస్తాను. ఓకే, JTL వరకు let me copy this one. Okay, copy this command from here. Open the command prompt, paste over here, control V. Okay, so just click on the enter button, that's all. Okay, you can see. Okay, test అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. See, created summarizer అని ఇలా పడింది మనకు, అంటే దాని అర్థం వాట్ ఎవర్ ద కమాండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటన్, సో దట్ కమాండ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో మిస్టేక్స్ ఏమీ లేవని అర్థం. See, the test it will run for 120 seconds, not for 10 seconds. You could see here in the script I have given 10 seconds, right? So 10 seconds అని ఇచ్చాను. 10 seconds applicable అవ్వదు ఇప్పుడు in our case. Why? Because so you can see here నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేశాను. సో డ్యూరేషన్ I have given 120 seconds. So the test it will run for 2 minutes. Okay, you can see here. Where is the command? So test అనేది మనకి 120 seconds రన్ అవుతుంది. Basically you can see the statements and all here, but why it is not here. So ilaga statements vastayi. Okay, you can see ఏంటి అంటే 51 number of samples మనం JMeter లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు you can see here number of samples we have, right? Number of samples, average response time, minimum, maximum, ఇవే మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. See, ఈ ప్లస్ పక్కన ఉండేటి, this is the number of samples. ఈ టైం ఎంత టైం లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 5.7 per second. This is the throughput, TPS. Average response time, minimum response time, maximum response time. Error, ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఎంతమంది యూజర్లతో నువ్వు టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసావు, యూ కెన్ సీ దోస్ టూ హియర్. ఫినిష్డ్ అంటే ఎంతమంది యూజర్లు ఎండ్ అయిపోయినారు, యూ కెన్ సీ హియర్, రైట్? ఎంతమంది యూజర్లతో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసావు, ఎంతమంది యూజర్లు యాక్టివ్లో ఉన్నారు, ఎంతమంది యూజర్లు ఫినిష్ అయిపోయారు. So those details and all you can see here. Okay, so this is not accurate one. ఒక్కొక్కసారి accurate-గా వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి రాదు. You no need to worry about that. See, okay, so number of samples ఉంటాయి, total ఉంటాయి. See, total first 9 seconds-కి 51 samples execute అయినాయి. తర్వాత 30 seconds-కి you can see 353 samples execute. చేసింది 39 seconds, right? So 10.3 TPS, average response time 839, minimum response time 338 అలాగా ఉంది. దాని కింద మళ్ళీ చూస్తే 30 secondsకి మళ్ళీ 295 samples వచ్చాయి. యూ కెన్ సీ TPS 9.9. సో ఇలాగా ఎవ్రీ 30 secondsకి మీకు డేటా వస్తుంది. ఆ డేటాని మీరు యాడ్ చేసి కింద వేస్తూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, రైట్? సో ఎంత టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, TPS ఎంత వచ్చింది, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మినిమం ఎంత, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత. సో ఇలాంటివన్నీ మనం యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్. సో మనం టెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం, 8/17/49. ఓకే, టెస్ట్ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, 8/20/44. ఓకే, సో అటు ఇటు ఆల్మోస్ట్ 2+ రన్ అయింది. టెస్ట్ ఈజ్ ఎండెడ్. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అసలు నేను ఎంతమంది నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇచ్చాను. యూ కెన్ సీ హియర్ JThreads ఎన్ని ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ, 10. యూ కెన్ సీ యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఓవర్ హియర్. సీ స్టార్టెడ్ 10 users. బట్ స్క్రిప్ట్లో చూస్తే, స్క్రిప్ట్లో నేను ఎంతమంది యూజర్స్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ 100 users ఐ హ్యావ్ గివెన్. సో 100 users టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు కదా.
Okay, and ramp up you can see 1, you can leave it. So duration 10 ఇచ్చాను ఇక్కడ, బట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు టెస్ట్ ఓకే 2 minutes రన్ అయింది, రైట్. See duration I have given as 120 seconds. ఓకే, సో ఇలాగా కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండా మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలి స్క్రిప్ట్లో అన్నప్పుడు. సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడైతే చేంజెస్ చేయాలనుకుంటామో, సో లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు ఫాలో ద సింటాక్స్. డాలర్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ P బ్రాకెట్ లోపల. సో మెన్షన్ ద నేమ్, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ హియర్. ఇక్కడ థ్రెడ్స్ అని ఇచ్చాను నేను, కాబట్టే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్లో కూడా ఇక్కడ థ్రెడ్స్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే నేము, ఇక్కడ మీ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీ నేమే వేయాలి. ఇక్కడ మీ నేమ్ మధు అని రాశాను అనుకోండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి, మధు = 10 అని రాయాలి. అలా ఇస్తేనే ప్రాపర్టీ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అప్రోచ్. ఓకే, సో కాబట్టి ఫాలో దిస్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్. సో థ్రెడ్స్ ఇక్కడ లోపల కూడా థ్రెడ్స్, ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్, అక్కడ ర్యాంప్ అప్, ఇక్కడ డ్యూరేషన్, so that we can find very easily, we can understand very easily. Okay, so that is about command line arguments, why we need to use, how we can use. Okay, సో కొంతమంది అడుగుతారు, ఓకే సో స్క్రిప్ట్లో నేను చేంజెస్ చేయాలి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, స్క్రిప్ట్లో నేను చేంజెస్ చేయాలి, ర్యాంప్ అప్, థ్రెడ్స్, తర్వాత డ్యూరేషన్ లేదా URL ఏదైనా అవ్వచ్చు, నేను చేంజెస్ చేయాలి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఓపెన్ ద స్క్రిప్ట్ అన్నప్పుడు, సో మనం డైరెక్ట్గా ఏం చెప్పాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇవే కాదు, సో యూ కెన్ సీ URLs ఉన్నాయి కదా మనకి. సో URLని కూడా కావాలంటే మీరు, సో యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. రిమూవ్ చేసేయండి దీన్ని. డాలర్ ఫ్లోర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ P, ఓకే పెరాలసిస్ ఓపెన్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ నేను so control V, close the parenthesis, close the curly braces. Okay, this is the proper format. ఇక్కడ ఎందుకు నేను ఓపెన్ సోర్స్ ఇదంతా రాశాను, URL అనేది ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, రైట్. సో URL ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అదే ఇంతకుముందు అయితే థ్రెడ్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ నంబర్, కాబట్టి కమా పక్కన నంబర్ ఇచ్చాను. ర్యాంప్ అప్ ఇట్ ఈస్ ఏ నంబర్, కాబట్టి కమా పక్కన నంబర్ రాశాను. డ్యూరేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ నంబర్, కాబట్టి కమా పెట్టి రాశాను. కమింగ్ టు ఇన్ అవర్ కేస్ హియర్, సర్వర్ నేమ్ ఇస్ ఏ URL. ఓకే, సో నేమ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది, సో URL. ఓకే, సో URL ఇక్కడ పెట్టాను. ఓకే, కామా పక్కన సో URL. సో ఏదైనా అవ్వచ్చండి, మీరు ఏది పాస్ చేయాలనుకుంటారో ఏ ఫార్మాట్లో, ఆ ఫార్మాట్లో మనం ఇక్కడ రాయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నంబర్, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండ్ నంబర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్, సో విచ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. సో ఇప్పుడు URL అని రాశాను ఇక్కడ, నేను URL మార్చాలనుకుంటున్నాను. ఎక్కడి నుంచి మార్చచ్చు, ఫ్రమ్ ద కమాండ్ లైన్, రైట్. సో ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఎక్కడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఒకటి ముందు ఒకటి వెనకల మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇవన్నీ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ 120 తర్వాత గివ్ సింగిల్ స్పేస్ హైఫన్ క్యాపిటల్ J, అండ్ హియర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ URL, రైట్. సో URL కాపీ ద సేమ్ థింగ్, గో టు యువర్ కమాండ్ లైన్. ఓకే, URL ఇక్కడ మీరు google.com అని రాశారనుకోండి, సో google.comతో మీకు టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ ఓపెన్ సోర్స్ డెమో RNHRM-live.com. సో మీరు గూగుల్ ఇచ్చారు కాబట్టి గూగుల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది తప్ప ఓపెన్ సోర్స్ RNHRMకి ఫైండ్ అవుట్ చేయదు. ఓకే, సో అలాగా మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద URL, చేంజెస్ ఇన్ ద URL ఆల్సో యూ కెన్ డూ దట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు దేన్నైతే చేంజ్ చెయ్యాలా అనుకుంటారో స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయకుండా వాటన్నిటినీ ఈ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్లో తీసుకురావాలి. సో డాలర్, okay, so curly braces open, underscore capital P, parenthesis open, and name of the parameter comma number. Okay, so close the parenthesis and close the curly braces. So this is the specific format which we need to follow to implement command line arguments. That's all. అంత మించి ఇంకేం లేదు. సో కొంతమంది వాడతారు, కొంతమంది వాడరు, బట్ దిస్ ఇస్ ద వాట్ వి కాల్ ద ప్రాపర్ ఫార్మాట్. సో మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. So next one, HTML report. So yesterday we have seen how to generate the HTML report and all. Okay, so report ఎలా generate చేయాలో చూసాం. Let us assume this is the HTML report. I am opening the HTML report now, and let me open it.
Yeah. So once మనం HTML report generate చేస్తే so we can get this kind of folder. నేను చూసాం ఎలా జనరేట్ చేయాలా అని, రైట్. సో ఇలాగ ఫోల్డర్ వస్తుంది మనకి. దాని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ 2 folders and 2 files you can see. So these 2 folders and statistics.json, so these 3 are the supporting files. Okay, so those 3 are the supporting files. Coming to index.html, so that is the file so which we need to open. So దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి మనం. డోంట్ delete the supporting files. సపోర్టింగ్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తే ఫార్మాట్ అనేది ప్రాపర్గా ఓపెన్ అవ్వదు మీకు. డోంట్ డిలీట్ ఎనీ కంటెంట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో జస్ట్ సింప్లీ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద index.html and open with Google Chrome. That is the best approach. Okay, see here. So I have opened this HTML report, right? So here you can see in the left side, so you can see 3 tabs. So dashboard అనేది చూడొచ్చు, charts చూడొచ్చు, custom charts, custom graphs అనేది చూడొచ్చు. 3 ఉన్నాయి మనకి, right? So now we are discussing about the dashboard. So dashboard మీద ఉన్నాం. Okay, so test and report information is showing. Under that you can see source file. Source file అంటే HTML రిపోర్ట్ని జనరేట్ చేయడానికి మీరు ఏ ఫైల్ యూజ్ చేశారు. ఓకే, సో మనం సో మనం జేమీటర్లో నుంచి జేమీటర్ నుంచి కాదు, ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ గివింగ్ ద సోర్స్ ఫైల్ హియర్, రైట్? రిజల్ట్ ఫైల్, JTL ఫైల్ వీఆర్ గివింగ్, రైట్? సో ఆ JTL ఫైల్ మనం ఏమైతే బ్రౌజ్ చేస్తామో ఇక్కడ, సో JTL ఫైల్ సంథింగ్ విల్ గివ్. ఆ JTL ఫైల్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది. యూ కెన్ సి RNHRM version 1.1 11/07/2022.jtl. యూ కుడ్ సీ హియర్. సేమ్ మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తారో, సోర్స్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తారో, సోర్స్ ఫైల్ బ్రౌజ్ చేస్తారో HTML రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేదానికి, సేమ్ నేమ్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. ఓకే, అండ్ స్టార్ట్ టైం, ఎండ్ టైం, టెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, సో దోస్ టూ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. And then under that you can see request summary, a chart you can see here. Okay, so in this chart you can see 2 things we have: pass we have, failure we have. So pass percentage always it will show in green in color, fail percentage always it will show in red in color, you can see. Okay, so రెడ్ కలర్లో మీకు ఇక్కడ గ్రాఫ్లో ఏమైనా కనపడింది అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫెయిల్యూర్ 0.16. వాట్ ఇట్ మీన్? సో 0.16 ఎర్రర్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. ఓకే, సో దాని అర్థం ఇక్కడ అపెండెక్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్, స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మొత్తం దీన్ని ఇమేజ్ని మనం క్యాప్చర్ చేసుకొని, సో ఈ ఇమేజ్ని, స్టాటిస్టిక్స్ని, ఇమేజెస్ని మనం క్లయింట్కి పంపిస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టాటిస్టిక్స్ యూ కెన్ సీ. ఏ రిక్వెస్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మినిమం రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైం ఎంత, మీడియన్ ఎంత, 90%, 95, 99, త్రూపుట్, నెట్వర్క్ ఎంత పోతా ఉంది, ఎంత వస్తూ ఉంది. సి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఇన్ ద JMeter సమ్మరీ రిపోర్ట్, రైట్? సమ్మరీ రిపోర్ట్లో మనకి ఏమేమి వస్తున్నాయో ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇన్ ద HTML రిపోర్ట్ అండర్ ద స్టాటిస్టిక్స్. చూడండి, లాంచ్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, 11 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి, 2 ఫెయిల్యూర్స్ అయ్యాయి. పర్సంటేజ్ ఎంత, 1.68. హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్? ఓకే, సో ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్. ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 2 డివైడెడ్ బై, సో samples 119, 2 by 119. సో లెట్ మీ డూ దిస్. ఓకే, సో కొంతమంది ఇది కూడా అడుగుతారు, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ నో. సో పర్సంటేజ్, ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఎంత వస్తుంది మనకి, ఎర్రర్స్ ఎంత మనకి 2 వచ్చాయి, రైట్? సో 2 డివైడెడ్ బై 2 ఇక్కడ 2 డివైడెడ్ బై, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్, 119. పైది తీసుకోకూడదు మనం. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నట్టు తీసుకోకూడదు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ ఫర్ దిస్ లాంచ్, లేదా టోటల్గా అయినా చేద్దామంటే చేద్దాం. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో టోటల్కి కూడా చేయొచ్చు. సో టోటల్ ఎంత మనకి ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చాయి, 2 ఫెయిల్యూర్స్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, 2 డివైడెడ్ బై, ఓకే, సో టోటల్ హౌ మెనీ శాంపుల్స్, హౌ మెనీ వీ హ్యావ్, 1257 వీ హ్యావ్. సో 1
257. You can see 0.00159 something we have. Percentage ante manaki ela ravali into 100 cheyali into 100, right? So you can see 0.159. 0.159 is nothing but ఈ decimals 9 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ you can make it as a 6. So 0.16 percentage. You can see 0.16 percentage, right? So this is the way how you can calculate the error percentage. Okay, number of failure transactions by number of total samples. ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి బై ఎన్ని శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము ఆ రెండింటిని చేస్తే మనకి వీ కెన్ గెట్ ద ఎర్రర్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో యావరేజ్ ప్రతి ఒక్కదానికి ఉంటుంది. మీరు చూస్తే ఇక్కడ సో లాంచ్కి సపరేట్గా స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, లాగిన్కి సపరేట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ దెర్ ఈజ్ సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అన్నిటికీ సపరేట్గా ఉన్నాయి, అన్నిటిని యాడ్ చేసి ఇక్కడ టోటల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ పైన, రైట్? సో ఇది టోటల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ టోటల్. ఓకే, సో టోటల్ మీద చూస్తాం యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం, మ్యాక్సిమం, ఇవన్నీ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ 90% హియర్? సో త్రూపుట్ ఎనీ హౌ యూ నో. సో నెట్వర్క్ అంటే ఎంత డేటా మీరు సెండ్ చేస్తున్నారు, ఎంత డేటా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, దట్ ఈస్ ద స్టాటిస్టిక్స్ హియర్. సో త్రూపుట్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీఆర్ రిసీవింగ్ పర్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. సో దాన్ని మనం త్రూపుట్ అంటాం లేదా టీపీఎస్ అంటాం, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ ఆర్ త్రూపుట్. ఓకే, హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్ వీ విల్ కాల్ యాజ్ ఏ త్రూపుట్ ఆర్ టీపీఎస్. ఓకే, ఇక్కడ యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఇక్కడ వచ్చిన రెస్పాన్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకొని, ఓకే, సో ఎలా చెప్పాలో యావరేజ్ అంటే, సో యూ నో హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద యావరేజ్, రైట్? సో అది కూడా చెప్పాలంటే చెప్తాను. సో లెట్ మీ గో విత్ ఎక్సెల్. సో యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి కదా యావరేజ్ ఇయర్ని. సో యావరేజ్ ఇయర్ని మనం లాంచ్కి ఎంత వచ్చింది, లాగిన్కి ఎంత వచ్చింది, తర్వాత సైన్ అవుట్కి ఎంత వచ్చింది, అన్నిటినీ తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేను తీసుకొని కాపీ పేస్ట్ చేయాలంటే చేయలేను కాబట్టి సో ఐ కెన్ యూజ్ సమ్ జనరిక్. ఓకే, సో లాంచ్, I'm going to calculate the average response time. Okay, average response time. Basically, launch ki enta తీసుకునింది. Let us consider launch ki 2 seconds తీసుకునింది. Okay, login ki 3 seconds తీసుకునింది. Okay, and log out it is taken 2 seconds. So ఇప్పుడు మూడింటికి నేను యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో మూడింటికి నాకు ఏం కావాలి? సో టోటల్. ఓకే, సో టోటల్ నాకు టైం కావాలి ఇక్కడ యావరేజ్ టైం, లేదంటే యావరేజ్ టైం. లెట్ మీ రైట్ హియర్ యావరేజ్ టైం. నాకు యావరేజ్ టైం కావాలి. ఓకే, సో యావరేజ్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 by total number of requests, 7 by 3. So how much we can get? 7 by 3 అంటే approximately 2 point something we can get it, right? So 7 divided by 3. Okay, so 2.33. So that is the average time, 2.33. Okay, ఇలాగా మనం యావరేజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అన్నిటినీ యాడ్ చేయాలి, రెస్పాన్స్ అంటే అన్నిటినీ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ లేదా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ హియర్. ఓకే, 1 2 3 ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, సో అలా చేస్తే మనకి వస్తుంది యావరేజ్ రెస్పాన్స్. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. జేమీటర్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇన్ ఇంటర్వ్యూ సమ్ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ 90% రెస్పాన్స్ టైం or what is 90% response time. Can you please explain like that? The people they are asking in the interview. So let me explain what is this 90%. 90% response time is nothing but finally response time, right? Response times, even response times, average response, average minimum response time, maximum response time, median. 90% response time, 95 response time, 99th percentile response time. Okay, ఇవన్నీ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. అసలు 90% రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఏంటి అంటే
సి మనం 100 ట్రాన్సాక్షన్లు కంప్లీట్ చేస్తాము అంటే 100 ఎగ్జిక్యూషన్ చేసాము, 100 సార్లు ఒక శాంపుల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 90% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ విత్ ఇన్ దట్ టైమ్. సో లెట్ మీ షో యూ. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే 90% రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది, 1712 వచ్చింది, రైట్? సో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్స్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ 1252 టోటల్ శాంపుల్స్. సో వాటిలో 90% అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది? సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ షో యూ. సో 1257 ఈజ్ ద టోటల్ నెంబర్స్ శాంపుల్స్ ఇంటూ దాంట్లో 90% రావాలంటే నాకు సో ఇంటూ 0.9 చేయాలి. సో దెన్ ఐ కెన్ గెట్. సో ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 1131. సో వాట్ ఇట్ మీన్? సో ఈ టైం లోపల, ఈ టైం ఉంది కదా ఇక్కడ 1712 అని, ఈ టైం లోపల ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. టోటల్ మనకి 1257 శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఆ 1257లో 1131 ట్రాన్సాక్షన్లు ఈ టైం లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. సి, one transaction it will take 1 second, some transaction it will take 2 seconds, some transactions it will take 0.5 seconds, some transactions it will take 2 seconds, like that, right? అన్ని శాంపుల్స్ ఒకే టైంకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, డిఫరెంట్ టైమ్స్ వస్తాయి మనకి, రైట్? సో 90% అంటే ఏంటి అంటే, మనం టోటల్ ఇక్కడ 100% ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి అనుకుంటే ఈ 100%లో 90% అంటే 100కి 90 ట్రాన్సాక్షన్లు ఇక్కడ వచ్చిన టైం లోపల ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. ఓకే, 90% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ విత్ ఇన్ దిస్ టైం. ఓకే, ఇక్కడ టైం మనకి 1712 వచ్చింది. ఈ టైం లోపల 90% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి. 90% అంటే వేటిల్లో? టోటల్ శాంపుల్స్లో. ఈ టోటల్ శాంపుల్స్ మనకి 1257 ఉన్నాయి. సో దాంట్లో 90% అంటే సో 1131. సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ 90% శాంపుల్స్, రైట్? సో ఇవి 90%. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ దీని లోపల కంప్లీట్ అవుతుంది, ఈ టైం లోపల కంప్లీట్ అవుతుంది. 95 అంటే 95% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అని. సో టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంటూ 95 వేయాలి అప్పుడు. ఓకే, సో టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజ్ 1257 ఇంటూ, ఓకే, సో 95 కదా మనకు కావాలి, 0.95. సో మల్టిప్లై విత్ 0.95 యూ కెన్ గెట్ 1194. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన టైం ఎంత? 95% కింద మనకి 1.8 సెకండ్స్. 1831 సెకండ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1.8 సెకండ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ మిల్లీ సెకండ్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో 1.8 సెకండ్స్ లోపల యూ కెన్ సీ హియర్ 1194 ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి అవుట్ ఆఫ్ 1257. అలాగా. సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజెస్ అండ్ ఆల్. బట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో ఇది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది ఇక్కడ, పర్సంటేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అనేటి. నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి 90% రెస్పాన్స్ టైం? నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, సో దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ దట్. లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో I'll take one example here. ఓకే, సో ఒకదానికి మాత్రమే తీసుకుంటాను, లాంచ్ అనే దానికి మాత్రమే తీసుకుంటా. ఓకే, ప్రతి ఒక్కదానికి చూడండి ఇక్కడ పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో లాంచ్కి ఉంటాయి, లాగిన్కి ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కదానికి పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఒకదానికి చెప్తాను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని. లెట్ us assume లాంచ్. సి, లాంచ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్? 119 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. లెట్ మీ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ 10 టైమ్స్. లాంచ్ అనేది 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, సో 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు లాంచ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో లాంచ్ అనేది 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, సో 1 నుంచి 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఒక రెస్పాన్స్ టైం వస్తుంది. లెట్ మీ మెన్షన్ దిస్ యాజ్ ద రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రెస్పాన్స్ టైం వస్తుంది మనకి. సో ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను లాంచ్ అనేది.
ఓన్లీ లాంచ్ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో చూడండి లాంచ్ 4. ఓకే, ఎంత టైం పట్టింది ఇక్కడ? లాటెన్సీ యూ కెన్ సి 1946. సెకండ్ టైం 19562. థర్డ్ టైం 1870. ఫోర్త్ టైం 1862. ఓకే, ఫిఫ్త్ టైం 1601. ప్రతి ఒక్కసారి యూ కెన్ సీ హియర్ the number it is changing, right? So the response time it is changing. ఓకే, సో మనం కావాలనుకుంటే మనం ఇదే తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇదే తీసుకొని మనం వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద 90% రెస్పాన్స్ టైం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ తీసుకోండి, ఏముంది ఇక్కడ? లాటెన్సీ 1946. కాపీ దిస్ వన్. ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం, నాకు 1946 వచ్చింది. సో యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ 1946. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ఏమొచ్చింది? 1562. కాపీ దిస్ వన్ and you can paste over here. So third time, okay, go to JMeter. So third one 1870. So take this one, you can paste over here. So ilaga అన్నిటిని మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అన్ని రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మీరు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో, 100 సార్లు, 1000 సార్లు, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ప్రతి ఒక్క దానికి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైం మనం తెచ్చుకొని ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇలా రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ సో ఇలాగా మీరు 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 10 టైమ్స్, 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 100 టైమ్స్ యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. లెట్ మీ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, సో 10 సార్లు అన్నాం కాబట్టి మనం నేను 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కాబట్టి సో 10 టైమ్స్ నేను ఇలాగా రాసుకున్నాను. ఓకే, సో 10 టైమ్స్కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వచ్చాయి మనకి, అన్నీ రాసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు రైట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఆర్డర్లో రాయాలి మనం. ఏం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి? రెస్పాన్స్ టైంని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలి. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ మినిమం టు మ్యాక్సిమం. సో ఫైండ్ అవుట్ ఓకే ద మినిమం రెస్పాన్స్ టైం ఓకే ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్లో నుంచి మనము రెస్పాన్స్ టైం ఎక్కడ ఉంది, ఓకే ఈ కాలం నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మినిమం రెస్పాన్స్ టైం యూ కెన్ సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద మినిమం రెస్పాన్స్ టైం. అంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉండేది 1562. Copy that one and you can paste here first place లో. ఈ 1562 తర్వాత మినిమం ఏది ఉంది? సో that you need to find out. So 1601 we have. So copy this one and you can paste here. Next 1601 తర్వాత మినిమం we have here 1679. Copy this one and you can paste over here. And then 16 లో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. తర్వాత 17 లో you can see here 1712 we have, 1723, 1798. See 1712 is the minimum. Copy that one and you can paste over here. And then 1723. Copy this one and you can paste over here. And then 17 అయిపోయినాయి. Next 18. So 18 లో you can see 70 we have, 62, 83, right? 1862 is the minimum. Copy it and you can paste over here. 1870. Copy this one and you can paste over here. 1883 you can copy it and you can paste out here. And then 17 ఒకటి ఏదో మిస్ అయింది, రైట్? సో 1946 ఇంకా ఎక్కడైనా 9లు ఉన్నాయా? లేదు, సంథింగ్ ఈజ్ 1798 మిస్ అయింది. ఎక్కడుంది? 1798 మిస్ అయింది. 1798 మిస్ అయింది. ఎస్, 1798. Here we can give, right?
798. Yes. Okay, and finally 1946. This is the way. ఓకే, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అన్నీ రాసుకోవాలి మినిమం టు మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇలా రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే, సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 90% రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో 90% రెస్పాన్స్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, సో 90% రెస్పాన్స్ టైం నాకు కావాలి. సో 90% రెస్పాన్స్ టైం equal to, so ఏంటి 90% of the transactions are completing within that time. So 90% అంటే 0.9 into, okay, so total number of transactions. Okay, so ఇక్కడ మనకి total number of transactions and where is the wrapping. Okay, so total number of transactions మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ 0.9 ఇంటూ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సీరియల్ నెంబర్లో లాస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఎంత మ్యాక్సిమం 10. సో మనకి 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 0.9 ఇంటూ 10. సో హౌ మచ్ యూ కెన్ గెట్ 9. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నంబర్, సీరియల్ నంబర్. ఓకే, సో 9 is the serial number. If you want, I'll write over here. So 9 is the serial number. 9 అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్లో 9 ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద సీరియల్ నెంబర్, రైట్? సో 9కి ఎదురుగా, ఓకే, సో 9కి ఎదురుగా అండర్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ వాట్ ఎవర్ వాల్యూ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ వీ హ్యావ్ హియర్, సో దట్ యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ, దట్ టైమ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ 90% రెస్పాన్స్ టైం. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇక్కడ వచ్చిన సీరియల్ నెంబర్ ఏదైతే వస్తుందో 9, దట్ ఈస్ ద సీరియల్ నెంబర్. సీరియల్ నెంబర్లోకి రండి. దిస్ ఇస్ ద సీరియల్ నెంబర్. ఈ సీరియల్ నెంబర్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఏదైతే మనకి రెస్పాన్స్ టైం ఉందో ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో మీకు చూపించాను 1883. సో దిస్ ఇస్ ద 90% రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సో యూ నీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్. మీరు 10 times 100 times ఎన్నిసార్లు చేస్తారో అది చేయాలి. చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ఏ టేబుల్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నిట్లో రాసుకోవాలి. 10 సార్లు అయితే 10, 100 అయితే 100. మీరు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అన్ని రెస్పాన్స్ టైమ్స్ మీకు వస్తాయి. యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్. బ్రో రెస్పాన్స్ టైం ఖచ్చితంగా చెక్ చేయాల్సింది. ఈ విధంగా అన్ని వేసుకొని కాపీ చేసుకొని. నేను అదే కదా చెప్తున్నాను, టూల్ మీకు ఇచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ టూల్ కరెక్ట్ నమ్మలేమా మనము? మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చెప్పు అని, అందుకు చెప్తున్నాను. టూల్ రియల్ టైం లో చేస్తారా బ్రో? చేయరు. అలాగే ఓకే. రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాడు. ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కోసం నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. రియల్ టైం లో ఏమైనా చేస్తారా? లేదు లేదు, రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూలో మీకు అడుగుతాడు 90% రెస్పాన్స్ టైం అంటే ఏంటి, నువ్వు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు అని. అందుకే ఈ సోదంతా ఆల్రెడీ నీకు టూల్ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ క్లియర్గా. ఓకే, సమ్మరీ రిపోర్ట్, అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్తే మీరు అక్కడ ఉంటుంది. లేదంటే ఇక్కడ HTML రిపోర్ట్లో మీకు నీట్గా ఉంటాయి 90, 95, 99 అన్నీ. బట్ మనం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రేపొద్దున మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు, సో రేపొద్దున ఎలా చేస్తావు చెప్పు అని. మీకు తెలియాలి కదా, అందుకు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇలాగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో 95 అయితే కూడా సింపుల్గా వాట్ యూ కెన్ డూ. సో ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఒకటి మారుతుంది, మిగతా ఏమీ మారదు. సో ప్రాసెస్ అంతా సేమ్. ఓకే, సేమ్ ఇలాగే 95 అవని 99 అయినా ఏదైనా అవని ఫస్ట్ ఈ టేబులర్ ఫార్మేట్ మాత్రం మీరు ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైమ్స్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నీ రాయాలి. 95% అన్నప్పుడు సో 95% రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫార్ములా మాత్రం మారుతుంది అంతే. 0.95 ఇంటూ 95 కాబట్టి 0.95 వేసాం. ఇంతకుముందు 90 కాబట్టి 0.9 వేసాం. ఓకే, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇన్ అవర్ కేసులో మనం చూస్తే ఇక్కడ 0.95 ఇంటూ, సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇప్పుడు మనకు 10 ఉన్నాయి. సో రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 9.5 వస్తుంది, రైట్? సో 9.5 ఈజ్ ఆల్సో ఏ సీరియల్ నెంబర్. ఇక్కడ మనకి చూస్తే
సో దెర్ ఈస్ నో 9.5 సీరియల్ నెంబర్ హియర్, 9.5 లేదు. సో అలాంటప్పుడు యూ కెన్ కన్సిడర్ 10 యాజ్ ద సీరియల్ నెంబర్. ఓకే, సో 10ని సీరియల్ నెంబర్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. 10కి ఎదురుగా ఏముంది మనకి ఇక్కడ 1946. సో దిస్ ఇస్ ద 95% రెస్పాన్స్ టైం. ఆ 99 కూడా అదే, ఇంకా వేరే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు 100 రాసుంటే కానీ ఇక్కడ అప్పుడు 95 మనకు వస్తుంది సీరియల్ నెంబర్. సో ఓకే, సో 0.95 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ మీకు 100 వస్తాయి కదా. సో ఇంటూ 100 చేసినప్పుడు యూ కెన్ గెట్ 95. అప్పుడు మీకు 95 సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు 10 ఉన్నాయి కాబట్టి సో దెర్ ఈజ్ నో 9.5, దెర్ ఈజ్ నో 9.9 అండ్ ఆల్. సో నియరర్గా దానికి మనకి 10 ఉంది కాబట్టి సో యూ కెన్ కన్సిడర్ 10 యాజ్ ఎ సీరియల్ నెంబర్ హియర్. సో దానికి ఎదురుగా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కింద ఉన్న దాన్ని యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ద రెస్పాన్స్ టైం. ఓకే, సో ఏదైనా సరే స్పెసిఫిక్ ఫార్మేట్లో మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ టేబులర్ ఫార్మేట్లో ఇలా రాసుకోవాలి. దెన్ అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా క్యాల్కులేట్ ద సీరియల్ నెంబర్. ఆ సీరియల్ నెంబర్కి ఎదురుగా ఏదైతే అసెండింగ్ ఆర్డర్ కాలంలో మనకి రెస్పాన్స్ టైం ఉంటుందో యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ద రెస్పాన్స్ టైం, పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మెనీ పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ వాట్ ఈస్ 90 పర్సంటైల్, హౌ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ 90 పర్సంటైల్ అని. ఓకే, సో మీకు మామూలుగా అయితే మీకు టూల్ ఇచ్చేస్తుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్, యూ నో నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ మాన్యువల్లీ, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ రియల్ టైం. ఓకే, లక్షల టైంలో లక్షల సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క శాంపుల్. అలాగ అన్నిటినీ మనం మాన్యువల్గా రాసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్. ఓకే, సో బట్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు మనకి అని. ఓకే, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తావు చెప్పు అని. ఓకే, సో దానికోసం చెప్పాను. వాట్ ఎవర్ ద పర్సంటేజ్ ఇట్ మే బీ, ఎదర్ ఇట్ ఈస్ 90 or 95 or 99, ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్. మనకి ఏం చెప్పాలి? సో వీ నీడ్ టు రైట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్. Okay, first we need to capture all the response times and then write the response times in the ascending order. After that, if you want to calculate the 90 percentile response times, you know, so 90 percentile is nothing but 0.9 into total number of transactions we need to do. So if you multiply those two, so we can get a number. We can consider that as a serial number. So to that particular serial number, so under the ascending order, whatever the number will be there, so that number we will consider as a percentile response time. It is a 90 or 95 or 99 or whatever it may be. సో అలాగా సింపుల్గా చెప్పండి వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే అంటే ఫిజికల్గా మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటోళ్ళం. ఓకే, సో ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఆఫీస్లో మనం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటోళ్ళం. అప్పుడు వాళ్ళు దే యూస్ టు గివ్ వన్ పేపర్ టు అస్, పేపర్ పెన్ ఇచ్చి వాడు రెస్పాన్స్ టైం చెప్తాడు. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం చెప్తా వస్తాడు. ఈ రెస్పాన్స్ టైమ్స్కి నాకు 90 పర్సెంటైల్ రెస్పాన్స్ టైం క్యాల్కులేట్ చేయని అడుగుతాడు. సో మనం అప్పుడు పెన్ తీసుకొని రాస్తుంటాం. ఇంతకుముందు రాసేటోళ్ళం అలాగా. ఇప్పుడు అంటే ఎవడు అడగడం లేదు, జస్ట్ మాన్యువల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు ఓవరాల్గా అంతే. ఓకే, సో ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు ఏదైనా సేమ్ అదే ఫార్మాట్లో చెప్పండి, 95, 99 ఏదైనా. అండ్ TPS ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ త్రూపుట్ ఆర్ TPS. దాని కిందనే మీరు చూస్తే ఎర్రర్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఎర్రర్స్ వీ హ్యావ్. ఏమేమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి మనకి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ యూ కెన్ సీ, అండ్ ఎర్రర్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. 2 failures దేర్ ఆర్. ఏం ఫెయిల్యూర్ అయినాయి, ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హియర్. టైప్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్, ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, అండ్ ఎర్రర్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని జస్ట్ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూడొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ టాప్ మోస్ట్ 5 ఎర్రర్స్ హియర్. ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఆ ఎర్రర్స్లో కూడా టాప్ మోస్ట్ 5 ఎర్రర్స్ ఏంటి, సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో డాష్బోర్డ్ పేజ్లో సో వీ కెన్ సీ లైక్ ద సోర్స్ ఫైల్ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ used to generate the HTML report, and we can see the start time, end time, and we can see the request summary in the chart. Okay, chart format, and also we can see high level statistics like how many number of requests we have been executed. Okay, what is the failure percentage, how many number of errors, how many number of samples got failed, what is the average response time, minimum response time, maximum response time, median, 90 percentile response time, throughput, network statistics, and errors, and top 5 errors by samples. So this information and all we can see on the dashboard. ఓకే, రేపొద్దున మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు ఏమేమి ఉంటాయి HTML రిపోర్ట్లో చెప్పు అని. యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
and click on the charts. Mainly you can see 3 charts over here. Overtime chart you can see, throughput chart you can see, response times you can see. So 3 charts we have. సో ఓవర్ టైం అంటే ఏముంటాయి, ఇందాక మీకు చెప్పాను, మీకు ఇంతకుముందు ఇక్కడ జేమీటర్లో లిసనర్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, రైట్? సో లిసనర్స్ మీద క్లిక్ చేసి మనం లిసనర్స్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను, గ్రాఫ్స్ అన్ని ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయొద్దండి. సో వీ హ్యావ్ ద HTML రిపోర్ట్. ఇన్ ద HTML రిపోర్ట్ వీ కెన్ గెట్ ద గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్ అని చెప్పాను. సో దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద గ్రాఫ్స్. క్లిక్ ఆన్ ద ఓవర్ టైమ్. Okay, so charts మనకి by default 3 charts will be there. So overtime chart will be there, throughput and response time. So click on the overtime. So you can see here. So overtime అంటే ఏంటంటే x axis మీద టైం తీసుకుంటాడు. ఓకే, y axis మీద మీకు డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సి, సో ఇవన్నీ మనం నంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము బేస్డ్ ఆన్ ద కలర్ మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లాంచ్, ఓకే, సంథింగ్ రెడ్ కలర్ లాంచ్ ఫర్, సంథింగ్ లైట్ ఇన్ బ్లూ T02 లాగిన్. ఇలాగ మీరు కలర్ని బట్టి మీరు యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఏ రిక్వెస్ట్కి సంబంధించిన గ్రాఫ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అన్నిటినీ క్లిక్ చేసి వదిలేయండి. అన్ని టగల్ చేసేస్తున్నాను, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఒకటొకటి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద లాంచ్ గ్రాఫ్, క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్, యూ కెన్ సీ లాంచ్ గ్రాఫ్. ఓకే, సో లాంచ్ ఫర్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ లాగిన్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ. ఇలాగ మనము యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్, యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఏ టైంకి నేను టెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను, 8:38. మీరు కావాలంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. టెస్ట్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ అట్ 8:38 అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ అట్ ద 8:39. సో యూ కెన్ సీ స్టార్టెడ్ అట్ 8:38 అండ్ ఎండెడ్ అట్ 8:39. మరి దానికి ముందున్న 11 ఏంటి, దట్ ఈస్ ద డేట్. ఓకే, 11 ఈజ్ ద డేట్ అండ్ 8:38 ఈజ్ ద టైం. ఓకే, ఇది నిన్న మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, రైట్? నిన్న మనం జనరేట్ చేసిన రిపోర్ట్ ఇది. ఈరోజు టుడే డేట్, టైం అండ్ డేట్ చూడండి మీరు, 12 జూలై, రైట్? ఓకే, నిన్న మనం 11కి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, 11 జూలై, రైట్? 8:38కి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. యూ కెన్ సీ ద టైం. ఏ టైంకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో దట్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, క్లిక్ ఆన్ దిస్ గ్రాఫ్. యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్, పర్సంటైల్ ఓవర్ టైం, యూ కెన్ సీ. పర్సంటైల్ ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, 90 పర్సంటైల్, 95, 99 అని. సో వాటికి సంబంధించిన గ్రాఫ్స్ ఇవ్వండి. సి, ఓకే, సో అన్నిటిని మనం తీసేస్తే ఇక్కడ టగల్ చేస్తే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు 90 పర్సెంటైల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది, 95 పర్సెంటైల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది, 99 పర్సెంటైల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది. యూ కెన్ సీ. సో గ్రాఫ్స్ అన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైమ్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ విత్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూ ర్యాన్ యువర్ టెస్ట్. ఎంతమంది యూజర్లతో మనం టెస్ట్ రన్ చేసాము. యూ కెన్ సీ 10 యూజర్స్తో నేను టెస్ట్ రన్ చేసాను. యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 10, యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎంతమంది యూజర్లతో మీరు టెస్ట్ చేశారు అనేది మీరు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది కొంతమంది నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ తక్కువ పెడతారు, తక్కువ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే అది చేసేసా అంటారు. ఎవరికి తెలుస్తుంది, మామూలుగా అయితే ఎవరికి తెలియదు, రైట్? అదే ఇది గ్రాఫ్కి వచ్చారనుకోండి, గ్రాఫ్లో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ సీ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్లో మనం చూడొచ్చు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో మనం మ్యాక్సిమం మనం టెస్ట్ చేసాము. యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సి, యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ 10 it is showing. So maximum number of users we have tested with 10 users. Okay, you can find out here in this graph. By its throughput over time. So throughput ఎలా ఉంది, బిగినింగ్లో ఎలా ఉంది, లాస్ట్కి వెళ్ళేసరికి ఎలా ఉంది. యూ కెన్ సీ. సో థ్రూపుట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. థ్రూపుట్ ఎప్పుడు యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ థ్రూపుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతానే ఉండాలి. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. అలా ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు అంటే సో వీ కెన్ సే దట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇష్యూ ఈజ్ హియర్. ఓకే, సో థ్రూపుట్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు అంటే ఇష్యూ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, ఆల్వేస్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు థ్రూపుట్. ఎందుకు నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ థ్రూపుట్ పెరుగుతుంది అంటే, సో థ్రూపుట్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరు చేస్తారు, సో మనమే చేస్తాం, అంటే యూజర్స్ చేస్తాడు. యూజర్ ఏం చేస్తాడు, లాంచ్ చేస్తాడు, లాగిన్ చేస్తాడు, లాగౌట్ చేస్తాడు. దిస్ అండ్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్? సో యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరగాలి. ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరిగే కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్, రైట్? ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ నథింగ్ బట్ థ్రూపుట్. సో యూజర్స్ పెరిగే కొద్దీ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరుగుతాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరిగే కొద్దీ థ్రూపుట్ పెరుగుతుంది. సో దేర్ఫోర్ directly proportionality will be there. You should remember that, but in the interview the people they will ask you. So number of users and what is the relationship between number of users and throughput.
If the number of users are increasing, then throughput should increase. Okay, increase అయిందా లేదా, సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ చూడొచ్చు మనము. సో నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్ త్రూపుట్ కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. రెండింటిని కోరిలేట్ చేసి వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో లాటెన్సీ ఓవర్ టైం. సో లాటెన్సీ అంటే రెస్పాన్స్ టైమ్స్. ఓకే, సో లాంచ్కి ఎంత ఉన్నింది, ఎలా ఉన్నింది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ పెరిగాయా తగ్గాయా, సో దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. ఒక్కొక్క దాని మీద మీరు క్లిక్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ. ఓకే, అన్నిటి మీద క్లిక్ చేసేసేయండి ఫస్ట్, అన్నీ టగల్ అయిపోతాయి. సో దెన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి టచ్ చేసుకుంటారండి. లాంచ్ గ్రాఫ్ అండ్ లాగిన్ గ్రాఫ్ ఇలాగా చెక్ చేసుకుంటారండి. ఓకే, సో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది, సో ఇలాగా. సో చాలా గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి మనకి, రైట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రాఫ్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు దిస్, ఏమేం గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏమడుగుతారంటే ఏమేం గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి అని అడుగుతారు. ఓకే, యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ రెస్పాన్స్ టైమ్ ఓవర్ టైం, పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఓవర్ టైం, రైట్, యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ ఓవర్ టైం, త్రూపుట్ ఓవర్ టైం. సో ఇలాగా యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద చార్ట్ నేమ్స్. క్లిక్ ఆన్ ద త్రూపుట్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ హిట్స్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో త్రూపుట్ గ్రాఫ్ సి మనకి పెరిగిందా లేదా, పెరుగుతా పోయింది. సో జస్ట్ బిహేవియర్ చూసుకోవాలంతే. కోడ్స్ పర్ సెకండ్ అంటే మీకు ఏమేమి కోడ్స్ వచ్చాయి, నువ్వు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, 200 వచ్చాయా, 300 వచ్చిందా, 400 వచ్చిందా, 500 వచ్చినాయా, ఏమేమి కోడ్స్ వచ్చాయి. సో దట్ కోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. ఎల్లో కలర్లో ఉండేది యూ కెన్ సీ 200 స్టేటస్ కోడ్ అండ్ లైట్ బ్లూ 302 స్టేటస్ కోడ్ యూ కెన్ సీ. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చి ఉంటే, ఎర్రర్స్ ఏ స్టేటస్ కోడ్స్ వచ్చాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్. ట్రాన్సాక్షన్ పర్ సెకండ్ టీపీఎస్ గ్రాఫ్. ఒక్కొక్క దానికి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లాంచ్కి అయితే ఎలా ఉన్నింది టీపీఎస్ గ్రాఫ్. ఓకే, లాగిన్కి అయితే ఎలా ఉన్నింది. సో సేమ్ అన్నీ ఎక్కడైనా సరే మీరు అన్నిటిని టగల్ చేసుకోండి, ఒక్కొక్క దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తారండి. సో దట్ యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఐ వాంట్ టు సీ లాంచ్, క్లిక్ ఆన్ ద లాంచ్, యూ కెన్ సీ ద టీపీఎస్. ఓకే, సో అలాగా ఒక్కొక్క దానికి చెక్ చేసుకుంటారండి టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్. సో ఇది ఒక్కొక్క దానికి రాసింది గీసింది ఇక్కడ గ్రాఫ్, ఇది అన్నిటికీ కలిపి గీసింది గ్రాఫ్. ఓకే, అండ్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ వర్సెస్ రిక్వెస్ట్. రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అన్నీ పాస్ అయినాయా, ఫెయిల్ అయినాయా, ఫెయిల్ అయితే ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, ఏ టైంకి ఫెయిల్ అయింది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. యూ కెన్ సీ ఫెయిల్యూర్, రైట్. సో రెడ్ కలర్లో వచ్చినవి ఫెయిల్యూర్, గ్రీన్ కలర్లో ఉండేవి అన్ని దోస్ ఆర్ ద సక్సెస్. ఓకే, సో లాటెన్సీ వర్సెస్ రిక్వెస్ట్ సేమ్ థింగ్, నథింగ్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్. టూ గ్రాఫ్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇలాగా గ్రాఫ్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ యూ నీడ్ టు గో త్రూ దిస్. సో రెస్పాన్స్ టైం గ్రాఫ్స్ వస్తే మీరు చూడండి పర్సంటైల్ రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం ఓవర్ యూ. రెస్పాన్స్ టైం ఓవర్ యూలో ఇక్కడ చూడొచ్చు రెస్పాన్స్ టైమ్స్ లెస్ దాన్ 500 మిల్లీ సెకండ్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. గ్రేటర్ దాన్ 500 లెస్ దాన్ 1.5, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో గ్రేటర్ దాన్ 1.5 సెకండ్స్, సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఫ్రమ్ దిస్ బార్ చార్ట్. ఓకే, టైం వర్సెస్ థ్రెడ్, ఏ టైంలో ఏ యూజర్లు యాక్టివ్గా ఉన్నారు, ఏ రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్. రెస్పాన్స్ టైం డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇది కూడా గ్రాఫ్ చార్ట్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి సో త్రూపుట్ ఓవర్ టైంలో ఓకే యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, త్రూపుట్, ఇవి రెండు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యాక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అండ్ త్రూపుట్ అండ్ సో ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద గ్రాఫ్ నేమ్స్. చార్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మీరు అట్లీస్ట్ మీరు ఓవర్ టైం కింద ఒక 3-4 గ్రాఫ్లు, త్రూపుట్ కింద ఒక 2-3 గ్రాఫ్లు, ఇట్లా ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ నుంచి మినిమం యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మినిమం 3 to 4 గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయండి అండ్ గో త్రూ ద రిపోర్ట్. వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, హౌ ద గ్రాఫ్స్ లుక్ లైక్, వాట్ అండ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి దేర్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇన్ టు. ఓకే, కస్టమైజ్ గ్రాఫ్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, కస్టమైజ్ గ్రాఫ్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ప్lenty ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కాకుండా నీకు ఇంకా ఏమైనా గ్రాఫ్స్ నువ్వు కస్టమైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ దిస్. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో JMeter ఇట్ ఈస్ గివింగ్ plenty ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ ఆల్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, సో కాబట్టి కస్టమైజ్ గ్రాఫ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే,
సో యూనిట్ రిమెంబర్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, డాష్ బోర్డ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, చార్ట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి. సో దోస్ టు యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో జనరేట్ చేయండి. మేబీ నిన్న మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు ఎలా జనరేట్ చేయాలి హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ అని. యూ జస్ట్ ఓపెన్ దట్ హెచ్టిఎంఎల్ రిపోర్ట్ అండ్ లుక్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో, ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని. సో యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ దాన్ని ఏమంటారు, ఒక ఫ్లో. రేపొద్దున వాడు అడిగితే ఇంటర్వ్యూలో నేను ఏం చెప్పాలి అని. సో జస్ట్ రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. Yeah, that's all for the day. I'm stopping here. So